Hello dears, how are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue talking about our previous lesson that we talked in previous videos. اليوم إن شاء الله رح نكمل كلامنا أو رح نحكي أكتر عن البولار بيرز اللي هو درسنا اللي حكينا عنه وإحنا حكينا إنه اليونت تايتل is about endangered animals. اليونت تايتل اللي هو عنوان وحدتنا كان عن endangered animals. Okay, so at the beginning we will start طبعا we make it specific which kind of endangered animals or where. Endangered animals in the north يعني في القارة القطبية المتجمدة. تمام، وحددنا هذا الكلام اللي هو عن البولار بير. طيب حكينا إنه the future for polar bears is uncertain. This is what the first paragraph tells us about. يعني هذا أول شيء الباراجراف الأولى حكت لنا عنه إنه البولار bears is uncertain. Uncertain يعني مش معروف شو رح يصير أو what is going to happen for the future of polar bears. شو رح يصير للfuture of polar bears. قلنا uncertain معناها غير مؤكد يعني unsure. تمام. And I have already explained all these information before. One of the reasons that why does the future for polar bears is uncertain, or why is the future for the polar bears uncertain, is that the climate is changing. The climate عم يتغير بشكل rapidly يعني بشكل متكرر. كل يوم عم بصير في عنا تغير. And this is something that we witness in our present time. هذا الاشي احنا عم نشهده بوقتنا الحاضر. تمام. And another reason اللي هو طبعا بنعتبره هو branch من ال changing in climate. How is the climate changing? How is the climate changing in the Arctic? كيف بتغير الكلايمت بالأركتيك؟ أول شي حكينا إنه every spring the ice melts earlier. شو يعني melts earlier؟ حكينا إنه بدوب الثلج. melts يعني بدوب earlier بشكل مبكر أو أبكر من موعده. Another reason إنه every summer there is less or little amount of what? Little amount of ice in the Arctic. Okay. بعد هيك كمان حكينا إنه ال habitat of the polar bears may disappear because of what? May disappear because of all these reasons. يعني ممكن يختفي بسبب هاي الأسباب أو بسبب إنه السبب الرئيسي اللي إحنا we explained it. نفهم كمان إنه إحنا السبب الرئيسي changing the climate اللي هو التغير المناخي. من ال results of changing of the climate, results ل changing in climate أو changing climate إنه عنا الآيس بدوب أبكر من وقته melts earlier. و in summer حكينا إنه there is less ice. Okay. And we are going, as you remember, in each paragraph you are going to know that polar bears depends on what depends on the climate and the weather in the Arctic. So they need cold weather with ice and these things. وكمان لازم نعرف شغلة إنه بانقراض ال habitat of the extinct of the habitat of polar bears and many other animals will be extinct. Okay. We also said إنه nobody knows if they will survive or not. We don't know. We have no idea if they will survive or not. يعني إحنا ما بنعرف إذا ممكن هم ينجوا if their habitat destroys or what. هل إذا رح ينجوا إذا الهابيتات اللي هو موطنهم يتدمر أو ما رح ينجوا. This is something we don't know. That's why their future is unclear, uncertain. حكينا مش واضح مش مؤكد. تمام. In the second paragraph we started talking about the habitat. وhabitat اللي هو موطنهم. Where do polar bears live? وين بيعيشوا polar bears؟ وحكينا إنه if I ask you the following question, where can you find polar bears؟ حكينا we can find polar bears in Alaska, Canada, Russia,
Greenland, no way. Okay, so please be attention to this question. Okay, لو سألتك where can you find polar bears أو سألتك where do polar bears live تحكي لي أسماء الأماكن. أو ممكن أسأل another question. mention the places that you can find polar bears in. اذكر لي الأماكن اللي ممكن نحنا نلاقي فيهم البولار بيرز. السكند باراجراف هون شو حكى لنا برضه هون عن الهابيتات، إنه البولار بيرز lived all around the Arctic، يعني هو بيعيش حواليها ومن ضمنها in the northern Canada, Alaska, Greenland, Norway, Russia. Let's see here what is in this line. In winter, ice covers the Arctic Ocean. بالوينتر الاركتيك اوشن اللي هو المحيط المتجمد الشمالي شو ماله covers with ice، يعني هو covers with ice بتغطى بالثلج is covered by ice. اوكي، وحكينا انه the sea water around the land freezes. even the water around the lands اللي هو بنقدر نحكيها اللي هي المي اللي بتيجي على اللاند برضو كمان freezes بتتجمد too. polar bears hunt for food on the sea ice. وحكينا انه كمان polar bears hunt for food، يعني هم بصيدوا لياكلوا من وين؟ من السي ايس اللي هو البحر المتجمد حواليه. و in summer قلنا كمان this is in winter but in summer when the sea ice melts لما بدوب الثلج اللي هو بدوب الثلج أو بدوب الجليد عن البحر they live on the land but there is little food for them. حكينا إنه when the ice of the sea melts لما بدوب هذا الجليد عن البحر قلنا إنه شو بصير عنا المي. طبعا هم they cannot live underwater for long time. اوكي، ما بيقدروا يعيشوا لوقت طويل تحت المي. وحكينا انه هون هم بيصيدوا للhunt inside the ice. So in summer there is little food for them. شو يعني little food for them؟ يعني بيكون في كمية small amount of food for them. وحكينا انه them يا مس على مين بتعود على البولار bears. الضمير them بيعود على البولار bears. طيب they wait for autumn when the sea freezes and they can go hunting again. So they have to wait until autumn، يعني لازم يستنوا حتى ايش؟ حتى فصل الخريف لبين ما مياه البحر تتجمد مرة تانية so they can go and hunt again. بيقدروا يروحوا و they can hunt again to feed themselves، حتى انهم ايش؟ يطعموا انفسهم. طبعا إذا إجينا للثيرد والفورث باراجراف we talked about the appearance and the diet. وحكينا الappearance اللي هو شكل البولار bears أو الفيجرز الخارجية the outside figures of the polar bears، والدايت اللي هو حكينا النظام الغذائي أو الغذاء اللي بيعتمدوا عليه. قلنا إنه البولار bears are the largest kind of bear، يعني هم يعدوا من فصيلة الدببة، هم أكبر فصيلة من فصيلة الدببة اللي ممكن يمروا علينا في العالم كله. هم largest هون قلنا adjective. اوكي، largest kind of birds يعني هم أكتر أو أكبر نوع من الدببة. قلنا إنه الميل اللي هو ذكر البولار bear is about الطول أو التول for this 2.5 meter، يعني تقريبا 2.5 متر طوله. and weighs هون إجت as a verb ومعناها يزن. قديش وزنه؟ around 500 كيلوغرام، يعني 500 كيلوغرام. والفيميل اللي هي أنثى البولار بير قلنا إنها هي smaller smaller adjective، وتقريبا الطول لإلها هو 2 متر 2 meters and weighs doesn't about 250 كيلوغرام. واحنا هي اذا حكينا بالطول هي اقل من الميل، وبالوزن هي half of the male weight. اوكي، اذا هون حكينا عن الابيرنس الخارجي مثل الطول، مثل الويت، اوكي، اللي هو الوزن والطول والوزن. Now let's talk about how they
could survive in such cold weather. خلينا نشوف كيف هم بيعيشوا بيقدروا ينجوا بهيك such cold weather اللي هو thick white fur insulates them. insulates احنا حكينا يعني بمعنى isolate. اوكي أو protect. insulate أو protect طبعا. إذا هون insulate بقدر أحكي لها أو synonym لإلها isolate أو protect them برضو بنرجع بنحكي بعودوا على polar bears from the cold. يعني what protects polar bear from the cold. لو سألتك هذا السؤال what protects the polar bear from أو polar bears from the ice رح تحكي لي إنه their thick white fur insulates them from the cold. لو سألتك what insulates the polar bear from the cold weather بتحكي لي برضو انتي انه the thick white fur insulates them from the cold weather أو the cold اللي هو البرد. اوكي بعد هيك حكينا their feet are large يعني أقدامهم شو مالها large كبيرة. تمام اوكي قلنا انه their feet are large يعني كبيرة وقلنا برضو هون large adjective. اوكي and furry يعني ايش مالها مبطنة بتكون في عليها برضو ايش اللي هو من الفرو او فروية بتكون. تمام فروية إذا عليها فرو. so they can walk across the snow easily. لو سألتك هون سؤال how can polar bears walk across the snow easily بتحكي لي they can walk across the snow easily because their feet are large and furry. إذا هذا هو الريزن. إذا هو بيقدروا يمشوا على الثلج أو من خلال الثلوج بشكل سهل جدا وإيزلي. قلنا هون adverb. أوكي لأنه هي شو وصفت لي عملية الووك هي describes the verb. ماشي وإجا كمان هون حكى لنا إنه their feet are partly webbed يعني مسطحة. بتيجي بتعرفوا كيف webbed مسطحة. أوكي فهون شو بيساعدوا إنه هو أو هم they can swim well. لو سألتك how can polar bears swim well بتحكي لي because their feet are partly webbed. تمام لهون يا حلوين. نيجي هلأ نعمل quick revision للدايت. البولار bears hunt اللي هو طبعا الأكل أو what kind of food do they eat شو نوع الطعام اللي بتناولوه هم أو بيتغدوا عليه. polar bears حكينا hunt the seals والسيلز اللي هم إيش يا مس الفقمات وبتعرفوا الفقمة. تمام this is the seal هاي هي الفقمة that live under the ice in the Arctic Ocean. لو سألتك what do the polar bears hunt بتحكي لي they hunt the seals. إذا هم شو بصيدوا seals. ما في داعي تكملي لي that live under the ice of in the Arctic Ocean. لو سألتك where do seals live تستحكي لي إنه they live under the ice in the Arctic Ocean. هم بيعيشوا تحت الثلج اللي بيغطي الاركتيك اوشن اللي هو المحيط المتجمد الشمالي. طيب قلنا هون كمان يا مس انه seals make holes in the ice and they come up to breathe. هلا هون عم يحكي لنا عن ايش عم يحكي لنا عن الفود of the polar bears. هو عم يحكي لنا عن طعام او الدايت اللي هو نظام الاكل او الاكل اللي بياكلوا مين البولار بيرز واللي هم السيلز. قال لك هون ايش يا مس حكى لك انه السيلز make holes يعني بيعمل حفر. الحفر هاي where in the ice and they come up to breathe. لو سألتك why do the seals make holes in the ice تحكي لي to come up to breathe. وحكينا هون come up بمعنى يظهر أو يخرج للسطح. تمام قلنا إنه come up phrasal verb والphrasal verb هو بيختلف كليا عن إيش عن أي عن الفعل العادي. تمام فهون come up بمعنى يصعد إلى to the surface أو يخرج إلى الsurface to breathe. بعدين حكينا إنه how do polar bears hunt the seals. كيف بصيد البولار bears السيلز. أول خطوة إنه the polar bears wait patiently يعني إيش بالصبر. أوكي
بصبر. وبرضه patiently هون هي ايش؟ adverb مش adjective، adverb، لانه هو وصف لي عملية انتظار البولار بير. ممكن انا اسألك السؤال بالجمع وممكن اسألك اياه بالمفرد. اوكي، ممكن احكي لك how do polar bears hunt seals، او ممكن احكي لك how does polar bear hunt seals. أول step إنه they wait he waits أو sorry it waits اللي هو البولار bear waits patiently by the hole. الهول اللي هي حكينا الحفرة، إذا هو بيتصيد لفريسته where beside the hole أو by the hole يعني بجانب، by the hole يعني بجانب الحفرة. تمام، خلينا بس نوضحها أكتر لإلكم هون. إذا حكينا أول خطبة إنه waits patiently، هاي أول إشي by where by the hole. بعدين when the seals comes up، لما بتصعد السيلز للأعلى the polar bears try to seize it in its powerful jaws. إذا هاي هي الخطوة الثانية. The polar bears tries to seize، وقلنا seize بمعنى يعني يحصروا أو يحشروا ما بين إيش؟ in polar bears tries to seize it. نيجي هون بس هاي الخطوة الثانية هي شرحت لكم إياها in its powerful jaws. jaws اللي هو إيش؟ فكيه، ما بين فكيه. تمام، جو فك وجوز اللي هو فكيه. نيجي بس هون ننتبه على شغلة، إنه أنا عندي هون two pronouns، عندي it وعندي its. الات يا مس بتعود على مين؟ لاحظ هون بننتبه هون للسنتنس the polar bear tries to seize it. مين هو اللي seize it؟ اللي هو مين؟ السيلز. إذن الات بتعود على مين؟ على السيلز. in its powerful jaws، لمين ال powerful jaws بعود؟ إذن الاتس بتعود على مين؟ على البولار بير أو البولار بيرز. أوكي، سو يا حلوين هيك بنكون خلصنا إحنا المراجعة أو الريفيجن for these paragraphs. Now let's move to the last two paragraphs اللي هي reproduction and threats. الريبرودكشن يا مس اللي هو الإنتاج أو إعادة الإنتاج، وهون بنقدر نحكي التناسل والتكاثر. تمام. As I told you before, when you want to translate something in English, you cannot translate it literally. You need to search for the closest word to your language. يعني إحنا الأفضل إنه ندور على المعنى الأقرب ل الكلمة اللي إحنا أخذناها. فأنا بالنسبة لي هون reproduction من خلال الباراجراف. إذن this paragraph talks about إيش؟ the اللي هو الريبرودكشن، التناسل والتكاثر لمين؟ للبولار بيرز. تمام، شوف هون شو بحكي لنا. in the winter female bears make tents under the deep snow drifts. Here the cubs are born. The mother bear keeps them warm and fed for several months without ever leaving them. When they are bigger, they go outside. The mother bear teaches them to hunt on the ice floes. ننتبه يا مس لهاي الباراجراف. Let's start explaining this paragraph. So, in the winter يعني في الشتاء. So, when do polar bears reproduction؟ نحكي in the winter. متى بتكاثروا البولار بيرز؟ بالوينتر. How do polar bears reproduction؟ كيف بتكاثروا البولار بيرز؟ أول شيء female bears اللي هم إناث الدببة شو بيعملوا؟ make dens. وبتتذكروا لما أخذنا الحصة على تميز مايكروسوفت تميز شو حكينا؟ حكينا إنه dens شو معناها؟ اللي هي عش أو تعمل زي حكينا إنه هو مثل عش أو زي خلينا نحكي what's the word was in my mind. It was in my mind but I forgot about it. Okay, sorry for the interruption. إذا قلنا dense بمعنى زي عش أو وكر لإلها. طبعا العش إحنا بنعرف هو للطيور، بس ممكن إنه نحكي dense كمان. if it's about bird we can say dense. dense هون بمعنى إيش؟ بمعنى وكر. So we are talking about how do polar bears reproduction. okay. أول شيء قلنا إنه الفيميل bears اللي هي أنثى أو إناث الدببة القطبية شو بيعملوا؟ make dens. dens قلنا وكر
والوكر هذا where do they make this dance? Under the deep snow drifts. deep snow drifts اللي هو الثلج المتكاثر أو الثلوج المتكاثفة إيش تحت اللي هي فوق اليابسة، فبيعملوا زي dance اللي هو وكر لإلهم تحت. بعدين get birth inside this what inside this dance، يعني بيولدوا أطفالهم أو ال babies of the polar bears inside this dance، بيولدوهم بالدنس اللي هو الوكر. here the cubs are born. هون هون ايش here بتعود على ايش؟ على الدنس. اذا هون بالدنس بتتم ولادة الكبس، الكبس يا مس اللي هم صغار الدببة القطبية هيوتهم. these are the cubs. تمام. how do the mother bird take care of her cubs؟ كيف المother bird بتعتني بالكبس تبعونها؟ شوف شو حكى لنا هون، حكى لنا the mother bird keeps them warm. أول شي شو بتعمل؟ إنه هي keeps them warm. the mother bird keeps them warm يعني بتبقيهم دافئين. warm بمعنى دافئ. تمام. إذا لازم يكونوا دافيين. أوكي. and fed. تاني شغلة إنه fed them for several months without ever leaving them. إذا في شغلتين the mother bird does for her cubs. في شغلتين بتعملهم المother birds البير للكبس اللي هم صغارها، اللي هو إيش؟ أول شي keeps them warm بتخليهم دافيين، and the second thing fit them for several months without ever leaving them. إذا هي بتضل تطعميهم وتغذيهم لعدة أشهر أو لأشهر several months معناها لأشهر عديدة، لأشهر عديدة. إذا هي بتطعميهم لأشهر عديدة without ever leaving them من دون ما تتركهم أبدا. them يا مس هون البروناون them it refers to what؟ it refers to the cubs. إذا بيعود على مين الذم؟ بيعود البروناون هذا على الكبس، مش البولار بير، بيعود على الكبس. when they are bigger they برضو هون خلينا ننتبه للthey. when they are bigger مين هو البيجر؟ البولار بيرز or the mother polar bear's mother؟ طبعا لا of course not the mothers. they هون هم مين؟ برضو بتعود على الكبس. لما هم بصيروا أكبر هدول الكبس bigger وهون adjective، لما بيكبروا بصيروا أكبر they go outside بيطلعوا لإيش؟ للعالم الخارجي، بيطلعوا from the dance they go outside the dance to they go outside the dance يعني بيطلعوا برا الدانس. the mother bird teach them to hunt on the ice floes. والmother bird شو بتعمل؟ بتعلمهم ايش؟ بتعلمهم انهم يصيدوا where in the ice floes اللي هي على الجليد الطافي اللي بيكون طافي على الاوشن او بيكون طافي على البحر. تمام. اذا نرجع بسرعة نراجع اهم الكلمات اللي اخذناها هون يا مس. أول شي حكينا إنه الفيميل بيرز اللي هي إناث الدببة القطبية الإناث. تمام. make dense حكينا معناها وكر. under the deep snow drifts deep هون adjective ومعناها عميق، وهون snow drifts حكينا اللي هي معناها الثلوج المتراكمة. أوكي. طيب بعدين حكينا كبس، الكبس اللي هم صغار الدببة اللي هم هدول هم الكبس. اوكي. born يولدون. the mother bear keeps يعني تبقيهم او keep يبقيهم، وقلنا هون الذم يا مس بتعود على مين؟ بتعود على الكبس. warm adjective بمعنى دافئين and fit for several months وبتطعميهم fit تطعمهم او تغذيهم. اوكي. طيب حكينا several months معناها لأشهر عديدة without ever leaving them من دون ما تتركهم، وقلنا كمان الذم هون بتعود على مين؟ على الكبس. تمام. when they are bigger هون they برضو على مين قلنا بتعود على الكبس، لأنه كل هذا بيحكي لنا عن مين؟ عن الكبس of the polar bear. they bigger when they are bigger وbigger هون adjective، يا ريت نكون ماسكين أقلامنا ونكتب. they go outside يعني بيطلعوا برا الدنس. outside the dance outside يعني خارج العش أو الدنس اللي أمهم عملت لهم إياه.
and the mother bird teaches them to hunt on the ice floes. والmother bird شو بتعمل؟ بتعلمهم، بتبلش تعلمهم ايش؟ انه hunt يعني كيف يصيدوا in the ice floes اللي هو على الجليد الطافي. تمام يا حلوين؟ إذا لهون بنكون خلصنا فقرة الريبرودكشن اللي هو الإنتاج والتكاثر للبولار بيرز. وننتبه يا صبايا للأسئلة اللي أنا سألتها لإلكو. last paragraph with us today اللي هي طبعا الثريتس. الثريتس يعني التهديدات. إيش الأشياء اللي بتهدد البولار بير؟ طيب loss of sea ice because of climate change is the main threat to polar bears. But pollution from industry and oil spills also threaten them. In Russia, a new Arctic park has been created. Here, polar bears will live in safety, protected from harmful industrial activity. Okay? إذن loss of sea ice يعني إيش هون؟ اللي هو النقص، أوكي، أو الخسارة، خسارة أو نقص إيش؟ الآيس، سي آيس اللي هو جليد الموجود على البحر because of the climate change. إذا هذا هو إيش؟ المين reason أو المين threat for what for the polar bears. لو سألتك what is the main threat to polar bears، لو سألت هذا السؤال what is the main threat to polar bears، رح تقولي لي إيش هو loss of sea ice because of climate change، بسبب التغير أو تغير المناخ. threat معناها هون تهديد، ومين أساسي أو رئيسي. طيب but شوفي بعدين شو حكالك but we have another reason. هلا احنا لما نحكي main reason totally different. It doesn't mean that we don't have another reasons. We have another reasons. لكن main reason for the polar bear انه ممكن يكون threat for the polar bear اللي هو ايش؟ loss of sea ice because of climate change. هذا هو السبب الاساسي. But we have other reasons like pollution يا مس اللي هو ايش؟ التلوث. التلوث يا مس اللي بصير، والتلوث هذا أي تلوث اللي بصير اللي هو بيجي from the industry and oil spills. industry اللي هو من الصناعة أو الشيء الصناعي، يعني المصانع وإلى آخره، لأنه as we know they throw all the rubbish of the factories and these things in the seas and oceans، بيرموها في البحار في المحيطات. and oil spills، والoil spills يا مس اللي هو تسرب النفط. these two reasons البولوشن بيعودوا لإيش؟ للبولوشن، الاندستري والاويل spills هدول من البولوشن. لو سألتك what kind of pollution does threat the polar bear، تحكي لي اللي هو الاندستري and oil spills. تمام. also threaten them، والذم بتعود على مين؟ بتعود على البولار bears. اوكي، بتعود على البولار bears، هدول هم. إذا يا بنات، إذا يا شباب ويا صبايا، loss of sea ice because of climate change is the main threat. But we still have other reasons. ما لسه في عنا أسباب تانية اللي هي البولوشن. البولوشن بسبب إيش؟ بسبب from industry and oil spill اللي هي تسرب النفط والصناعة. also threaten them، برضو إيش؟ بيهددهم وبيهدد حياتهم والهابيتات. For example أعطانا هون example how to protect أو how to organization started protecting polar bears. أعطانا السبب كيف يعني أعطانا مثال على كيفية حماية البولار bears، كيف بلشت المنظمات تحمي البولار bears. حكينا إنه in Russia a new Arctic park has been created. إذا عنا a new Arctic park يعني هون بمعنى حديقة، وممكن نعتبرها ريزيرف محمية، يعني صار في عملوا حديقة كبيرة in the Arctic هون create a new Arctic park to protect the polar bears. So in this place اللي هو الأركتيك park
هون شو بده يصير بالبولار بيرز؟ will live in safety. رح يعيشوا بإيش؟ رح يعيشوا بأمان. أوكي. will live in safety، رح يعيشوا بأمان. protected from harmful industrial activity. محميين. protected محميين من إيش؟ محميين من ال industrial activity. industrial activity اللي هي النشاطات الصناعية أو النشاط الصناعي. تمام. إذا نرجع بالسريع، أتوقع إنه لهيك بكون أنا 100% شرحت لكم أموركم تمام. last two paragraphs. نرجع بسرعة هيك نيجي نسترجع الفوكابس. أهم الفوكابس: threats حكينا تهديدات، loss اللي هو الخسارة، أوكي، of sea ice اللي هو جليد البحر، climate change التغير المناخ. حكينا main معناها أساسي، وmain threat اللي هو التهديد الأساسي للبولار بيرز. pollution حكينا إيش؟ اللي هو التلوث. industry اللي هي الصناعة. oil spill اللي هو تسرب النفط، ونمسك أقلامنا ونكتب. threaten يهدد، وقلنا إنه الذنب تعود على البولار بيرز. أوكي. وقلنا هون example إنه in Russia a new Arctic park. Arctic park حكينا هي حديقة أو محمية للبيرز، البولار بيرز. has been created تم إنشائها. أوكي. تم إنشائها يا مس في رشا. where in Russia. تمام. created يعني تم إنشائها. البولار بيرز will live there in safety، وقلنا safety بأمان. protected يعني محميين من إيش؟ from harmful industrial activity، من اللي هو النشاطات الصناعية المؤذية. و harmful معناها مؤذي، و industrial activity اللي هي النشاطات الصناعية. تمام. وبهيك يا شباب ويا صبايا بنكون خلصنا الفيرست text comprehension، اللي هي بنحكي لها information text، يعني بتحتوي على، ولما بقول information text معناته هي text، يعني بنقدر نحكي قطعة أو قراءتنا كلياتها لهاي القطعة كانت عبارة عن إيش؟ عن information. So we know new information، يعني تعرفنا على معلومات جديدة. وبهيك بنكون خلصنا page 28 from your English word level 7 unit 2 بنخلصها. وإن شاء الله on Sunday we will start with 29 page 29 اللي هي بتحكي لنا عن اللي هي the sea otter. Okay, thank you so much for listening. See you إن شاء الله soon. Take care of yourselves and be safe. Thank you so much.